Hey guys, welcome back FLCB podcast. We're back after quarantine, almost 3 months পর। হ্যাঁ, অনেকদিন পর আই গেস আমরা প্রবাবলি বাংকারে লুকাচ্ছিলাম 3 মাস। তুমি তো আমাদের চুল টুলো কাটাইতে পারো না, দেখো কি অবস্থা, না দাড়ি টাড়ি। আমার আমি তো অ্যাটলিস্ট এর মাঝখানে কি বলে নাপিতকে $60 দিয়ে বাসায় ডাইকা এনে চুল কাটাইছি। ভেরি এক্সপেন্সিভ হেয়ার কাট। না এখন হেয়ার কাট এমনি এক্সপেন্সিভ থাকবে ফর শিওর। আই এম প্রিটি শিওর তুমি যদি নরমাল না পেতে গেছে জব। ওয়েল, আমরা এটা রেকর্ড করতেছি ফ্রাইডে জুন 19th or June 10th or so আর নিউ ইয়র্ক সিটিতে মানডে থেকে আই থিঙ্ক বার্বার শপ খোলা সব নিউ ইয়র্কে। আমরা এটা বলি আর কি স্টেজ 2 আর কি। মানডে থেকে বারবার সব খুললে ইল বি লাইক আই গেস ফার্স্ট দিনে যে ভিড়টা থাকবে বলার বাইরে। আচ্ছা, আমি জানি না লিসেনাররা শুনতে পারবে নাকি। আই থিঙ্ক ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা নয়েজ অরবিদের ওইখান থেকে, ওটা হচ্ছে আইসক্রিম ট্রাকের সাউন্ড। এটা নিউ ইয়র্কে ফেমাস। হ্যাঁ, এটা অবশ্য কোনো স্টেজ মানে নাই। আইসক্রিম সব থামছে, খুলে গেছে। আইসক্রিম ট্রাক থেকে ঘুরে বেড়াইছে নিউ ইয়র্কে। Anyways, just New Yorker update, like everything's improving on New York at 1,000 plus deaths per day, 10,000 cases plus per day. ওখান থেকে আমরা, I think we have recovered a lot. Now, obviously, now I'm more worried about Bangladesh. Bangladesh case almost every day. It seems like every day I'm issuing a new death record, new case record. তো এমনি লাইক what about you? তোমার সব ফ্যামিলি মেম্বার সবাই ভালো আছে? আমার আশেপাশে প্রায় 4-5 জন কোভিডে ইনফেক্টেড হয়েছে। Okay, anybody recovered? So far nobody recovered কারণ সবাই নতুন রোগী, বাট আমার বড় ভাইয়ের ফ্রেন্ডের আব্বা মারা গেছে কোভিডে। Like আমি honestly I'll say like আমি personally and you know hand on heart still যেটা মেনটেন হবে, যে পার্সোনাল লেভেলে আমি তেমন পরিচিত মানুষ ওরকম ভাবে এফেক্ট হয় নাই। আমরা ক্লোজ পরিচিত বলবো, পরিচিত অনেক হয়েছে, বাট আমার ইমিডিয়েট ফ্যামিলি থ্যাঙ্কফুলি সবাই এভরিওয়ান সেফ সো ফার। কয়েকজনের হয়েছে কেস, বাট দে অলমোস্ট অল অফ দেম রিকভার্ড বাই নাও। আর বাংলাদেশে তো স্টিল আমাদের ফ্যামিলি আছে, ইটস ভেরি ওয়ারিং যে বাংলাদেশে লাইক কোনো লেভেলে ট্রিটমেন্ট নাই, টেস্টিং এখনো নাই, অলমোস্ট 3 মাস হয়ে গেছে। আমি পলিটিক্যাল যেতে চাইতেছি না, বাট ইটস ভেরি আনফরচুনেট যে আমরা এই পর্যায়ে আসছি। এবং আমরা স্ট্যাটটাকেও ফুলি বিলিভ করতে পারি না, বিকজ বাংলাদেশে যেভাবে আমরা ডেথ দেখাচ্ছি ইটস নট কারেক্ট, ডেফিনেটলি আন্ডার কাউন্টেড। বাংলাদেশ কি বাদ দাও, তুমি পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশই ডেথ আন্ডার কাউন্টেড। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। anyways, hopefully a vaccine comes out soon. যদি ভ্যাকসিন তাড়াতাড়ি না আসে তাহলে সাউথ এশিয়ার জন্য খুব ব্যাড টাইম হবে ফর শিওর। আমি কোনো সুগার কোটিং করে লাভ নাই, কারণ আমাদের দেশে এবং ইন্ডিয়া পাকিস্তানে তারা লকডাউনে থাকার পর, লকডাউন থেকে আসার পর নাম্বার আরো বাড়তেছে। দ্যাটস দ্য স্যাড বিট যে আমরা লকডাউনে গেছিলাম যখন আমাদের কেস ছিল ডেইলি 40-50টা ডেইলি কেস, আর মারা যাচ্ছিল 3-4 জন বা আরো কম। আর সেইখান থেকে আমরা লকডাউন এন্ড করলাম যখন আমাদের কেস অলমোস্ট 2-2.5 হাজার, এখন অলরেডি 4,000 একদিন হিট করছে। লিসেন, আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইকোনমিক রিজন। আমরা নিউ ইয়র্ক যেরকম exactly 100 days lockdown ছিল, which was like not everybody can do it. ইটালি যেরকম প্রায় 2-2.5 মাস ছিল ফুল লকডাউনে, তারপরে it's not possible for Bangladesh, আমি বুঝি, but it's still অনেক, it's very scary. Like আমাদের FLCB আজকে একজন মেম্বার পোস্ট দিছে যে he got tested এবং কেস পজিটিভ আসছে, so it's happening all over. হচ্ছে আমি মানুষকে ভয় পাওয়াতে যেতেছি না, বাট আমি পড়তেছিলাম ইন্ডিয়াতে অনেকে বলতেছে যে ইন্ডিয়াতে পিক আসবে হচ্ছে মিড নভেম্বরে, এবং এখনই যদি অবস্থা হয় মিড নভেম্বরে যদি পিক আসে এবং উই ডোন্ট হ্যাভ আ ভ্যাকসিন অর আ কিউর, বাই দ্যাট টাইম পিক কামস আপ, I think the problem is 80-90 হাজার লোক মারা যেতে পারে। even কিওর বের হইলো, লাইক এরকম ট্রিটমেন্ট দেওয়ার মতন ইউ ডোন্ট হ্যাভ হসপিটাল বেডস enough. Like ঢাকা চিটাগংয়ে বলে 15টা হসপিটাল বেড, আইসিইউ বেড চিটাগংয়ে, এটা হ্যাঁ শুনছি আমি। And it's like 1 কোটি মানুষের একটা শহর, it's ridiculous. Anyways, আমরা very depressing coronavirus already
almost 500,000 people worldwide reported deaths. Actual number probably আল্লাহ জানে কত। আমেরিকার অবস্থা যে ভালো তা না, আমেরিকা অনেক স্টেটে রিসার্জেন্স করতেছে। সো আমেরিকা ইজ লাইক যেরকম নিউ ইয়র্কে ইটস ইমপ্রুভিং, নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি অনেক ইমপ্রুভ করতেছে, নর্থ ইস্ট স্পেশালি, ম্যাসাচুসেটস, বাট অন্যদিকে সাউথে ফ্লোরিডা, অ্যারিজোনা স্পেশালি ইজ another one very scary trend. It is also like at the end of the day, a football podcast. So and আমাদের ফুটবলের জন্য the most important region হচ্ছে Western Europe, which is UK. Well, Germany was one country which was probably the least affected and probably the best response from like Western world, definitely. big western কান্ট্রিদের মধ্যে জার্মানির রেসপন্স সবচেয়ে ভালো। হ্যাঁ, সবচেয়ে ভালো। স্মল কিছু কান্ট্রি বাদ দিলে নরওয়ে যেরকম only like I think 200 or something deaths. বা সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া এসব বাদ দিলে। হ্যাঁ, so like Germany, Spain, Italy, England, তারপরে Portugal, Belgium, everybody is like recovering very well. Netherlands, France as well, yeah, of course. Anyways, সাউথ আমেরিকার অবস্থা আবার খারাপ। South of Brazil is আজকে কত 49,000 new cases. 49,000 পেশেন্ট। এটা আমেরিকা তো কোনোদিন 49,000 পেশেন্ট দেখিনি। I think America highest ছিল 37 at one point. And তার মধ্যে নিউ ইয়র্কের ছিল ওই সময় নিউ ইয়র্কের পিক চলতেছিল 10,000 11,000। হ্যাঁ, বাট স্কেরি ব্যাপার হচ্ছে নিউ ইয়র্কে এখন 700 পেশেন্ট পাইতেছে 10,000 এর জায়গায়, বাট আমেরিকার নাম্বার স্টিল আজকে 31,000। নিউ ইয়র্কের one more thing আমি বলবো যে যদি 796 কেসেস আজকে টেস্ট করছে 79,000 টেস্ট। এটাই 79,000 টেস্ট আসলে মানে 79,000 টেস্টের যদি তোমার 796 exactly 1%, that's a very encouraging number, insane number. মানে 79,000 cases came back negative. That is crazy. Anyways, there's this 2020, right, man? So there was another major event that was this movement, rather, Black Lives Matter. The murder, I mean, well, I'm not, in this ক্ষেত্রে I'm not gonna hide, but this was a pure cold-blooded murder of George Floyd, Minneapolis, Minnesota, by a police officer. From that, like, this spiraled, like, nationwide USA তে, তারপর it went to Europe. আমরা protests all over the US, like California থেকে শুরু করে New York, Florida, then we saw protests in Mexico, Toronto, we saw protests in Western Europe. Yeah, London, Berlin, Paris, everywhere. This snowball, এবং it's almost feel like finally, like even আমরা বাঙালিরা are very guilty of this as well. আমি সাদাদের একলা দোষ দিব না। Finally people are finally understanding that this is a problem. যে এতদিন black lives didn't matter, so the movement is Black Lives Matter, and this is like an education for a lot of people. So you might feel like, oh, why is it Black Lives Matter? Why not all lives matter? But the issue isn't like, it's not only Black Lives Matter. It's just because not every race has been treated badly, specifically in the US for 400 years, and Black lives has been treated like dirt, especially at the hands of the police. And the government for 400 plus years. So that's why the movement is called Black Lives Matter. White lives has not been treated badly by the government in the US, at least. Not to the extent of Black Lives Matter. Definitely. So again, I don't expect I don't expect any listener here to do anything. Like I'm boltesi na je go outside, protest or hold a banner, but at least educate yourself. Like Google the movement. Google is your best friend, and just educate yourself of what is going on. And George Floyd was not the only one. Like we have countless names, Breonna Taylor, and even like last weekend to Rayshard Brooks, Atlanta. Atlanta, sorry, I'm Atlanta. Yeah, so it's like you just Wikipedia is very helpful, YouTube very helpful, some Twitter profiles, it's not very difficult to find. If you want to find out, you can find out very easily. So do it. And don't, just my request is just don't make any ignorant statements. And don't hurt others. Just treat everybody else the way you expect to be treated yourself. Okay. আর অনেকেই
বলতে পারে যে লাইক ও লুটিং হচ্ছে, ওকে লুটিং ইজ ব্যাড বাট ডোন্ট লেট লুটিং ক্লাউড ইউর জাজমেন্ট অ্যান্ড ক্লাউড দ্য মেইন ফোকাস অফ দ্য মুভমেন্ট, যেটা হচ্ছে মানে দের ইজ আ সিস্টেমেটিক রেসিজম ইন আ সোসাইটি, এটাই মেইন পারপাস। এবং অবভিয়াসলি আমরা উই অল কন্ডোন লুটিং, কিন্তু কাহিনী হচ্ছে লাইক লুটিং ইজ ডেফিনেটলি ব্যাড, কিন্তু মেইন ইস্যুটা হচ্ছে এখানে লাইক সিস্টেমেটিক রেসিজম, এবং like a lot of time people are trying to hijack the movement with those stuff. So No, don't get it's like if a white person in a car gets pulled over by the police, it's not the same as a black person getting pulled over by the police. And to me argue korte paro je it's also not the same as a brown person getting pulled over, but that's really not the point. The point is একটা কালো মানুষ যখনই দেখবে পুলিশের হাত গানের উপরে থাকবে, সাদা দেখলে কিন্তু থাকবে না। It's just common nature. And why is it like you can argue like so many things যে হ্যাঁ fine, you know, somebody was committing a crime, but you're taking somebody's life. কাউকে মানে কারোর জীবন নেওয়ার আগে, and it has to be like fully 100% justified তোমার যদি একজন পুলিশ অফিসার হও। And also not that, আমার কাছে মনে হয় যেটা লাইক আমেরিকাতে পুলিশ হওয়াটা যতটা ইজি এবং the least amount of qualification you need, it's not like that in other Western European countries. মানুষজন যদি জার্মানি দেখো, you need like 3 years of practice, 3 years of training to be a police officer, যেখানে আমেরিকাতে অনেক মানে ব্যাড রেকর্ড সম্পন্ন লোকজন 6 মাস জাস্ট ট্রেনিং নিয়ে পুলিশ হয়ে যেতেছে, clear out their records, খুব মানে vetting process, selection process, there has to be more like it has to change. এইভাবে আসলে পুলিশ যদি আমরা সিলেক্ট করতে থাকি, পুলিশের ট্রেনিং is a very important factor. আমি আরেকটা জিনিস আমি বলবো, হয়তো আমার পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন আসা পড়ে এখানে, বাট আমার মনে হয় গান ইজ অলসো অ্যান ইস্যু। আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে আমেরিকানতে যদি লাইক মানে অনেক স্টেট স্পেশালি যেখানে লাইক গানস সো অ্যাভেলেবল, পুলিশ প্রবাবলি ফিল ইন্টিমিডেটেড এই টাইপের। আমার কাছে মনে হয় গান ল চেঞ্জ করাটাও জরুরি উইথ দিস, কারণ হচ্ছে লাইক there should be like a more thorough checking, more like it should be much harder to purchase gun in some state. আমার কাছে যেটা মনে হয় যেটা হচ্ছে gun is also a big factor in terms of like police being fearful and stuff. No, I agree. And of course, some of the president doesn't help the situation. He's not a unifier. I mean, he has his audience. It's almost a George Floyd murder. It's been what Memorial Day chilo, so almost been 4 weeks now. So 4 weeks he's yet to address the nation once. Like anyways, আমরা politics থেকে I do want to address Black Lives Matter in football. আমি recently একটা podcast শুনতেছিলাম, I think podcast, in fact, you know what, I'm podcaster নামটা description এ দিয়ে দেবনি, I have to look it up again. But podcasted, it's basically দুইজন জার্নালিস্ট, একটা সাদা ফুটবল জার্নালিস্ট, একটা কালো ফুটবল জার্নালিস্ট, এবং এটা ওদের অনেক আগে থেকে ওরা পড়ে, দে আর ভেরি গুড ফ্রেন্ডস, ওরা দুইজন বন্ধু, ওরা অনেক আগে থেকে পডকাস্টটা করতেছে। এবং যে কালো ফুটবল জার্নালিস্টটা ও বলতেছিল যে এই যে জর্জ ফ্লয়েড মানে মরার পর ও যে কত জায়গা থেকে কল পাইছে, টু লাইক কত ডিফারেন্ট পডকাস্ট থেকে কল পাইছে, কত ডিফারেন্ট টিভি শো থেকে কল পাইছে, কত ডিফারেন্ট রেডিও শো থেকে কল পাইছে, কত ডিফারেন্ট অনলাইন শো থেকে কল পাইছে। ও ক্যান ইউ কাম অন আওয়ার শো, আমাদের শোতে আসবা, আমাদের শোতে এসে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার নিয়ে কিছু কথা বলবা। And he's like this is so wrong because or argument হচ্ছিল I'm a football expert, like আমি আমি জার্নালিজম নিয়ে পড়াশোনা করছি, আমি ফুটবলের জার্নালিজমে কাজ করতেছি almost 20 years. I know way more about football than I know about black politics. But কিন্তু only time I ever get called by, you know, news outlets, BBC, CNN, is when not CNN, but say BBC, Guardian, or Sky Sports, is when কোনো একটা কোনো একটা racial issue আসে, এবং racial issue জন্য they need me to come over. এবং his argument was like, why don't these outlets, like why don't these organization, ওদের কেন নিজস্ব লোক নাই যারা এটা নিয়ে কথা বলতে পারবে? কেন তুমি যখন Sky Sports এর টিভি ছাড়ো, it's almost always like a bunch of white guys. Like কেন like Guardianer podcast is probably the best football podcast in the world, but Guardianer football podcast is all white men. There's no women. Like all regulars are all white men. And credit to Guardian, Guardian actually they addressed it, like ওরা নিজেরা বলছে যে like we're at fault, like আমাদের কেন black journalists নাই, কেন যখন if there's a racial issue we have to call somebody else to come on as a guest to talk about racial issues, কেন আমাদের নিজস্ব কোনো কেউ নাই কেন? So there is like even football journalism, there's huge levels of, it's not
I'm not saying that Guardian is racist. It's just institutionally, if you're a black journalist or if you're a black football coach or if you are a black anywhere, like, manager or black scout or black medical examiner or anybody, you're at a disadvantage, even in হ্যাঁ আমার football. কাছে আমি শর্টে থাকবো, বাট আমি মনে করি যে লাইক ফুটবলের যে লাইক কোচিং এবং জার্নালিজম বা প্রবাবলি পোস্ট রিটায়ারমেন্ট ক্যারিয়ারটা, যেটা ওখানে আই থিঙ্ক ব্ল্যাক পিপলের পার্টিসিপেশন একটু কম, একটু না বেশ কম অ্যাকচুয়ালি, কম্পেয়ার টু লাইক দ্য নাম্বার অফ প্লেয়ার্স উই সি ইন ফুটবল ফিল্ড ফ্রম ব্ল্যাক কমিউনিটি। So Raheem Sterling যে পয়েন্টটা তুলছিল যে লাইক হি নেম or তিনটা প্লেয়ার নেম করছে যে you had Frank Lampard, Steven Gerrard and Ashley Cole. Tinta player, they played at the top of at the top level at the same time, same team e khelse ebong tinta player like they're multiple Premier League winners, they're all Champions League winners, or England er hoye ekই team e khelse, they're same generation, same age, literally ekই time e sob asche, ekই time e retire korche. They all go into football management. Steven Gerrard almost straight away Rangers manager. Frank Lampard starte Derby Countyর ম্যানেজার। তারপরে তোমার ওখান থেকে চেলসির ম্যানেজার। Whereas তোমার অ্যাশলি কোল, he is currently managing চেলসির under 15. Why is this the case? Like কেন অ্যাশলি, কোন দিকে অ্যাশলি কোলের কম ছিল? But if you look at Sol Campbell had to go down to League 2, Northampton Town manager হয়, and he did well there. Sol Campbell had to go down to League 2, whereas Gerrard, Lampard, they just like, or retirement por সাথে সাথে they had jobs lined up. Like, what's the difference? And like, when you think of it that way, like আসলে এর answer কি? There is no proper answer for this. Because everybody was like inexperienced coaching. Gerrardের তো কোনো কোচ top level managemenটের record ছিল না। সেখানে ও যদি রেঞ্জার্স পায়, why isn't Ashley Cole getting the same opportunity? Right? Scott Parker, Fulham's manager. Ashley Cole was a much better player than Scott Parker. More decorated player. Way more decorated, right? Ashley Cole under 15 কেন ম্যানেজ করতে? So what's the difference এখানে? Gareth Southgate, like very similar career to Sol Campbell, around the same time. In fact, Sol Campbell is a much better defender, Gareth Southgate থেকে। Southgate England manager, Sol Campbell কই আমরা জানিও না। It's like it's startling when you think about it. আর এর বাইরে তো আছে যে UEFA যেরকম তোমার বেসিকটাসে একটা বিড়াল বোধহয় মাঠে দৌড় দিছিল, এই কারণে বেসিকটাস 80,000 pounds or 80,000 euro ফাইন খাইছিল। আর অন্যদিকে সার্বিয়া ছিল নাকি বুলগেরিয়া ছিল, সামথিং, কোন একটা দেশ রেসিজমের জন্য ফাইন খাইছিল অ্যারাউন্ড 30,000 এরকম কিছু। আই থিংক বুলগেরিয়া ছিল। হ্যাঁ, একটা টার্কিশ ক্লাবে বিড়াল দৌড় দিছে দেখে যদি is a bigger punishment than racism, then how will you solve racism? It's fine saying তোমার UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শুরুতে এসে তুমি দেখবা যে আমি জানি না এখনো করে নাকি, বাট I actually don't remember, but আমার মনে আছে আগে যে ড্রগবা আসতো, তারপরে তোমার মেসি আসতো, ক্রিস্টিয়ানো আসতো, তারপরে আরো like these top players, and it's like let's kick racism out of football. Yeah, fine, it's awesome. It looks great. It's a nice ad campaign. It's a very good slogan. But to be actually করতেছ নাকি? To be actual implementation যদি না আসে, then you're not doing anything. True. Anyways, I think we've talked almost 20 minutes regarding this, so we're gonna move to football. So where do you want to start? England, Germany? I'm England start করব। So finally football is back, I would say. So England, the first game, let's talk about Man City Arsenal. Man City 3-0 Etihad, empty stadium. আচ্ছা, NBCর ইয়েতে ফেক ক্রাউড নয়েজ ছিল তাই না? আমার মনে ছিল, হ্যাঁ। বাট তোমার the funny thing is Sky Sports এর ফিডে তোমার অপশন ছিল অ্যাকচুয়ালি তুমি ফেক ক্রাউড নয়েজের দিয়ে দেখবা নাকি তুমি ক্রাউড নয়েজ ছাড়া দেখবা। শুধু ইংল্যান্ডের মধ্যে ছিল মানে অপশনটা। এবং যারা দেখছে ইংল্যান্ডে অলমোস্ট সবাই বলছে যে ক্রাউড নয়েজ ছাড়া দেখাটা was way more fun. I guess এটা ইংল্যান্ডে দেখা বলছে, I don't know আমেরিকাতে বলবে কিনা। Anyway, thoughts on the game? David Luiz, you can start with David Luiz.
25 by the 25 আমার মিনিট আসলে খেলছে। আমি আসলে একদিক দিয়ে অ্যাসিউরড ফিল করতেছি যে ডেভিড লুইস মিস্টেক করছে দেখে, কারণ হচ্ছে মেক্স মি ফিল লাইক যে না 2020 নর্মালসির দিকে যাচ্ছে, কারণ ডেভিড লুইস স্টিল ব্যাড এজ আ ডিফেন্ডার, কারণ 2020 ইজ বিন সাচ আ লাইক ডিফারেন্ট ইয়ার। যদি ডেভিড লুইস ভালো খেলা শুরু করতো আই উড বি শক, লাইক আই উড বি লাইক না ইয়ারটা আসলে এখনো অ্যাবনর্মালি। আচ্ছা, তোমার ডেভিড লুইসের অ্যাকচুয়ালি মনে ওটা হয় কি, লাইক ইজ হি রিয়েলি আ কর্নার আর্টিস্ট যে এতদিন এত বছর? I don't understand how could he still play for these big clubs with like এত mistake, countless mistake এর পর, like ও এখনো কিভাবে কোচরা ওর উপর ট্রাস্ট রাখে, like I would never understand. I just think ওর জন্য center back is not a position. ও center back এ খেলে কেন? That's my question. Like why would he play center back? Why not play him like in a midfield role or something? He's just not a good defender. এটা মানে how many different ways people need to understand that? Okay, I think ওর পজিশনিং এত বাজে, ইটস জাস্ট লাইক তুমি যদি দেখো যে ফার্স্ট গোলটা, স্টার্লিং এর গোলটা, বাই দ্য স্টার্লিং দ্য ফার্স্ট প্লেয়ার যে প্রিমিয়ার লিগে জুনে গোল দিস, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন। এনিওয়েজ, স্টার্লিং এর গোলটা, it was just like, he's like, first of all positioning is bad, secondly like touch was like ridiculous, horrendous. আর পরে যে মারেজের পেনাল্টি, ওইটার পজিশনিং এর সময় চিন্তা করো, লাইক ওটা তো লাইক it's ridiculous, like how can like ও বলে গেমের পরে বলছে যে he was ও টায়ার্ড ছিল বা like he wasn't match fit এই সেই, and that's like the same excuse any other player can put in. সবাই এই এক্সকিউজ দিতে পারে, আমি ম্যাচ ফিট ছিলাম না, I was rusty, right? exactly, I guess. Well, not Kevin De Bruyne, because Kevin De Bruyne এই game was outstanding. না আমি বলতেছি লাইক যে anybody can hide behind excuse like I was rusty. No, I know. কিন্তু মানে anybody, but it applies to anyone আর কি। আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে ডেভিড লুইসের খেলা দেখে, ডেভিড লুইস probably hate Leno, কারণ হচ্ছে better Lenoর কারণে ম্যান সিটি ফার্স্ট I don't হাফে know, like আমার মনে হয় if I'm Leno I would leave this club, মানে it's just downright embarrassing যে মানে আমার ডিফেন্ডার আমার like he's just helping opposition team player to score goals, মানে Sterling especially assist should be given to David Luiz, মানে he literally sets him up, এর থেকে better set up কে দিতে পারে তোমার? বাজে ডেভিড লুইস অ্যাসিস্ট পেল, আমার কেভিন ডি ব্রুইনে আমার ফ্যান্টাসি লিগের ক্যাপ্টেন, সো তো না থাকো, ওর কাছে অ্যাসিস্টটা থাকুক। Anyways, তোমার আর্সেনালের where do they go from here? Like ওদের like top 4 top 5, I mean we don't even know the Champions League situation কি, but is it possible? না, like things could change very fast, right? Football, I get it, but আমার মনে হয় আর্সেনালের জন্য এই সিজনটা লস, লাইক ওরা I don't even think they're gonna get Europa League position, so but any predictions on Arsenal Burnley a weekend? Arsenal defense I think Brighton, sorry, Brighton আমি একটা ব্রাইটন বলতে যে ব্রাইটনের কথা চিন্তাও করতেছিলাম, বার্নলি বলছি, but yeah Brighton against তোমার Arsenal defense almost কেউ নাই, but well the good news is Brightoner forward line is not very like prolific against Brighton. I think Arsenal offense still I can count on that. Arsenal, I don't think Arsenal, I think coronavirus Arsenal জন্য একটা bad year ছিল, কারণ I think before the virus Arteta kind of sort everything out, মানে he was kind of getting everything. 2020 the undefeated ছিল, this was their first defeat 2020 the league. It is, I think Arsenal জন্য it was a Man City is a tough team, first game for any team. Arsenal record Man City সাথে খুব poor recent time, so আমি মনে করি না like for against Brighton they will win. আমার কাছে মনে হয় anything less than 3 points is I think Arsenal যদি 2-3টা গেম টানা জিতে, things could change very rapidly. আমার কাছে মনে হয় Arteta was really sorting things out before the virus, so plus আমরা অন্য রেজাল্টে যাব, but considering the fact যে Sheffield drew, Man United drew, Tottenham drew, like Chelsea is the only other one. Like Arsenal জন্য it's still not a terrible weekend, like weekend is still salvageable যদি ব্রাইটনের সাথে জিততে পারে। On Man City also their league they don't have anything to play for, it's all about Champions League and getting ready. Kevin De Bruyne looked really good, unbelievable. Mahrez was very very good as well, I think, or gameplay is slightly underrated হয়ে গেছে game. Sterling এর একটা অভ্যাস আছে, like he seems to score in patches, like ও দেখা যায় যে টানা 4-5টা গেম গোল দেয়, আবার টানা 10টা গেম গোল দেয়। I think it was first goal ছিল 13 game এর মধ্যে, so he had a bad patch, so
So Starling যদি ফর্মে আছে, কেভিন ডে ব্রুইনা তো লাইক ডেভিড সিলভা again also this game, আর লাপোর্ট থাকা মানে লাইক ম্যান সিটির ডিফেন্সেস instantly almost 3-4 times better. সানে বেঞ্চে ছিল বাই দ্য ওয়ে গেমে। হ্যাঁ, সানে as well. So like Champions League is very interesting, right? আমি জানি still second leg আছে এখনো এতিহাদে ম্যান রিয়াল মাদ্রিদের এগেইনস্টে, বাট প্রোভাইডেড ওটা যদি পার করে লিসবনে নকআউট ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার সেমি সবকিছু লিসবনে। হ্যাঁ, সব লিসবন এবং সব ওয়ান লেগে, মানে হ্যাঁ, সিঙ্গেল, one মানে leg লিটারালি আমি ইউরোপ। জানি, বাট আমি জানি ফাইনালটা লিসবনে, বাট আমি না, না, জানি না সব কোয়ার্টার সেমি। ওকে, সব লিসবনে। ওয়ান লেগেড মেক্স ইট ইন্টারেস্টিং দো। ওয়ান লেগেড আমরা কথা বলবো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নিয়ে পরে, বাট it might give advantage to some team. I don't know ম্যান সিটির জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল কিনা। Yeah. So Man City very good. আমরা like this was what Wednesday অন্য গেমটা was অ্যাস্টন ভিলা শেফিল্ড। তুমি কি ওই শেফিল্ডের গোলটা যেটা গোল লাইন টেকনোলজি দেয় না ওটা দেখছিলা? হ্যাঁ, আমি এটা দেখছি এবং I don't know what happened. I mean, English Premier League ওরা বলে like they are like the best league in the world, with the best technology. Downright embarrassing যে like এরকম একটা obvious goal কিভাবে মিস করতে পারে। ইনফ্যাক্ট তোমার ওর নাম কি আমি ভুলে গেলাম, তোমার ওয়াইল্ডার না হকাই যে টেকনোলজি ফার্মটা যেটা গোল লাইন টেকনোলজি দেয়, ওরা পরে শেফিল্ড ইউনাইটেডকে সরি বলছে যে they don't even know what happened. হ্যাঁ, they better be sorry. I mean, এটা কি ছিল? I mean, even empty চোখেও মনে হয় এটা গোল দেওয়া যায় আর কি। Yeah, it was very pathetic. Anyways, 0-0. Actually, it was quite entertaining 0-0. তো আর এত বাজে ছিল না, but Henderson 1 point for Aston Villa though. Aston Villa relegation-এ আছে। Aston Villa জন্য শেফিল্ডের জন্য like I think Sheffieldের জন্য it's a very disappointing কারণ শেফিল্ড একটা হান্টে আছে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ যাওয়ার একটা আউটসাইড চান্স আছে still. But Dean Henderson was amazing এই গেমে. He was out of this world. This guy is just so good. Anyways, so we'll come to Friday game গুলি যেটা আজকে একটু আগে শেষ হয়েছে. So we'll start with Tottenham Manchester United. তোমার David De Gea first goal was poor. It was very poor. And speaking of Dean Henderson when he comes back, তোমার কি মনে হয় like Henderson becomes Man U number 1 choice and David De Gea, drops down to the bench. You have to also consider David De Gea, তোমার wage is huge Man U তে. So I think এই মুহূর্তে David De Gea যদি মানে if they want to offload David De Gea, who else gonna buy David De Gea? That wage. ওই স্যালারিতে David De Gea কে কেউ নেবে না, that's for certain. In fact, David De Gea especially করোনা ভাইরাসের পরে তোমার সব টিমে বিগ ট্রান্সফার স্যালারি সবকিছুতে একটা রেস্ট্রিকশন থাকে, তার মধ্যে একটা গোলকিপারের পিছে এইরকম টাকা। এবং তুমি যদি চিন্তা করো রিয়েলিস্টিক ট্রান্সফার কারা, বিগ 3 অফ স্পেন, রাইট? বিগ 3 অফ স্পেন ডাজন্ট নিড ডেভিড ডে গেয়া, একটাও না অনলি আমরা তো এটা নিয়ে বোধহয় আগে পডকাস্টে কথা বলছিলাম যে পিএসজি ওয়াজ দ্য অনলি ওয়ান, বাট পিএসজি এখন দে হ্যাভ বিগার প্রবলেমস দেন গোলকিপার, যেরকম they have Thiago Silva is about to leave, Cavani, তারপরে এডিনসন কাভানি, তারপরে 2022 তে তোমার এমবাপে আর নেইমার দুজনেরই কন্ট্রাক্ট 2022 তে আপ। So I think Navas is more than capable goalkeeper. I don't think PSG needs a goalkeeper. That's not a big that's so I'm just like throwing out there like I'm বলতেছি যে সব মেজর টিমের মধ্যে if we were looking like an upgrade, maybe you might argue that David De Gea might be an upgrade on Keylor Navas, but he's definitely not an upgrade on at this moment. He's not an upgrade on Ter Stegen or Oblak or Neuer or anything, even like Courtois is David De Gea is not an upgrade from Courtois. এখন Courtois এই ফর্মে this season he played well, he kind of redeemed himself, এইজন্য বলতেছি। So it's tough. Maybe a team like Dortmund can help, but আমার মনে হয় না Dortmund would go for salary afford for same goes with Juventus, I guess. Anyways, আমরা game tell me about the penalty যেটা ওভারটার্ন পেছে নাকি যেটা দিছে, দুইটার কথাই বলুন। I mean Pogba was really good coming out মানে বেঞ্চ থেকে আসার পর, এবং it was a clear penalty. Pogba start করে না কেন? I was very surprised. I'm not surprised. I don't know why. ওরা যদি বলে ম্যাচ ফিট ছিল না, but then কেউই তো ম্যাচ ফিট না, so I don't understand why he didn't start. বলে এইসব এরকম হাস্যকর
ডিসিশন নেয় মাঝে মাঝে। Okay, Solskjaer. Solskjaer ছাড়া আমাদের পডকাস্টটা pretty much ruined. So we need Solskjaer to be Man U manager যতদিন সম্ভব। কাহিনী হচ্ছে হ্যাঁ ওইটা পেনাল্টি ছিল আর সেকেন্ডটা wasn't a penalty. I don't think so. তো ওইটা ব্রুনোকে কি ইয়েলো দেওয়ার উচিত ছিল যদি পেনাল্টি না দিয়ে থাকে? I thought she should get a yellow. এখন It's like a 60-40 decision. আমার মনে হয় না there's strong ground to give a yellow. আমি obviously full game দেখি নাই, but I'm actually surprised যে how come Mourinho wasn't able to hold on to the 1-0 lead throughout the আমার game? কাছে টটেনহ্যামের খেলা আমি আসলে অফিসে ছিলাম, সো আমি লাইক আই হ্যাভ টু মানে আমার অফিস স্ক্রিনেও আর টিভির মধ্যে লাইক আই হ্যাভ টু সুইচ মাই অ্যাটেনশন টু বোথ ফ্রন্টস। সো আমি যতটুকু দেখছি সেটা হচ্ছে আমার কাছে এটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে ম্যানিউর লাইক টটেনহ্যাম could have been 2-0 up 3-0 up in first half, like they had like good chances এবং De Gea had some good saves, like De Gea obviously made a mistake, but ওই গোলটাতে I think Maguire was an even bigger culprit. He was totally কেমন জানি out of place and slow to react, but when like run pass through the defense খুব ইজি ছিল ওর জন্য। তো পুরোপুরি ডেভিড ডে হেয়ার দোষও না, I mean ডিফেন্সেরও দোষ আছে। আর I don't know, Moreno probably Moreno second half যেটা মনে হচ্ছে Moreno went pretty like defensive in second half. That was like a mistake probably. Like he tried to close out the game. But আমি actually expect করছিলাম Mourinho would go to close out the game, but I'm surprised that he wasn't successful is what I'm trying to say. I think Pogba is a big difference. I mean, when Pogba is on the field, Man U has a different dimension. Yeah. So I think at the end of the day, this still is a good result for both teams. I think J team হারতো ওই টিমের জন্য would have been a big disaster. I think, but জিতলে obviously would have been huge. But I think not losing is at the end of the day is a good result for both teams. অন্য Premier League gameটা ছিল was Southampton 3-0 over Norwich. Norwich looks gone. By the way, Hassan Hudelke a 4-year contract দিছে Southampton. This was before. Remember season শুরুর দিকে 9-0 লেস্টার কাছে 9-0 হারছে নিজেদের মাঠে, then they were like 20th 18th 19th এরকম পজিশনে ছিল। So given that কিন্তু huge comeback for Southampton. I do want to say আমি কিন্তু ওই 9-0 এর পডকাস্টের পর বলছিলাম যে I supported it. So yeah, no, this like 4-year contract. তার মধ্যে he comes back. Danny Ings looks like a completely different player, like Liverpool ছাড়ার পর। I would say Danny Ings should start for England. Danny Ings like $20 million bargain. Like আজকে like he's really good. He was really good before the virus too. আমার কাছে মনে হচ্ছে ও like he was scoring for fun. Yeah. অন্যদিকে তোমার we'll get to the table. আমার কি table নাই আমার সামনে, but Norwich looks down and out. Norwich is gone. আমি নরউইচে কোনো হোপ দেখি না। এবং Norwich has some hard games, like ম্যান সিটির সাথে খেলা বাকি, চেলসির সাথে বাকি, আর্সেনালের সাথে বাকি। I don't really see like Norwich next 8 গেমের মধ্যে যখন তোমার এরকম কতগুলো বিগ গেম বাকি থাকে, I don't really see like how they're gonna মানে ওরা রেলিগেশন থেকে I think ওরা 5 পয়েন্ট পিছিয়ে আছে, 19th অ্যাস্টন ভিলা আছে এবং they played one game more than Aston Villa. Yeah. No, actually I would say like আজকের হারার পরই like they're done. And I would also say that Southampton আজকে জিতার পর they can ensure safety almost. I think 37 points. Next 8 games, I think might be enough. 37 actually itself might be enough, but I would say like 39 is probably 40 is like the magic number, right? 40 season is shurute, but I'm looking at the table right now. I don't think 40 lack base season. I think 38 actually should be more than enough. Newcastle is on 35, so Newcastle 3 point. I think 1 win out of 9 should do it for Newcastle. Our Southampton just needs probably a draw. So it's basically like bottom 6, like Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, Villa, Norwich. এই ছয়টার মধ্যে তিনটা যাবে almost. I mean Norwich গন ধরে দিছি, বাকি দুইটা। And I would still say Newcastle is probably the only other one, but I don't see. I don't see Newcastle getting relegated. At the top, topper আগে বলবো যে Arsenal 40 points. This is now 8 points behind Chelsea, 6 behind Man United in 5th. It's gonna be tough. Tottenham খেলা বাকি আছে, so Tottenham's জন্য tough actually. I would say like top 5, top 4. Actually Arsenal 29 game. Arsenal কি একটা গেম কম খেলছে কোথাও? হ্যাঁ, ওইটাই তো ম্যান সিটি ছিল, ওইটাই তো গেম ইন হ্যান্ড ছিল। So yeah, I think top 4 would be very very interesting. I mean
1-2 is decided. Even 3 sort of decided, but I think fourth থেকে 9, you could I would even be say very like sad Burnley. যদি লেস্টার এখান থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মেক না করতে পারে। That would be I like think disaster. Leicester should. I think Leicester should, and they probably will. Listen, you have to treat this almost like a brand new season, at like season is shuru. And I always remember Leicester City always they start the season really well. So I expect Leicester to do really well. লেস্টার মোমেন্টাম চাইতেছিল And আমরা প্রিমিয়ার লিগ নিয়ে কথা বলতেছি, we should mention লিভারপুল চ্যাম্পিয়ন্স ইলেক্ট, অনেকজন ভয় পাইছিল লিগ নাল এন্ড ভয়েড হবে লিভারপুল। অলমোস্ট I was ইনবক্সে লিভারপুল ফ্যানরা খালি কন্টিনিউয়াসলি আসা লাইক বিভিন্ন রকমের লিগ টিক শুরু হইতেছে বা এই টাইপের মানে হোপফুল রেজাল্ট নিউজ খালি পোস্ট করতো যে লাইক এরপর বুন্দেসলিগা শুরু হওয়ার পর দে ওয়ার লাইক ও হোয়াট আ গ্রেট ম্যান ইমাজিন করো যখন ফ্রেঞ্চ লিগ আর ডাচ লিগ যখন ডিক্লেয়ার করছে, ফ্রেঞ্চ লিগ যখন নাল এন্ড ভয়েড ছিল, তারপর এরedivisie তখন ম্যানইউ ফ্যানরা আবার গিয়া এগুলা পোস্ট করে বলছে উইন্টার ইজ কামিং, দ্য সামার ইজ কামিং ফর ইউ। ম্যান লিভারপুল ফ্যানরা যে লাইক বেচারা 30 বছর পর লিগ টাইটেল জিতবে, এখন অ্যানফিল্ডে সেলিব্রেটও করতে পারবে না। দিস ইজ আই মিন I don't like Liverpool, but in one way actually I'm sad for them. It's slightly winning the league, it could have been worse. It could have been way worse. Yeah, it could have been worse. Yeah. Just take this. Anyways, Liverpool are obviously, I think their goal is Man City at 100 point, our biggest win margin as well. Which biggest win margin is almost certain. I mean, monogary, because I don't see Man City closing the gap too much, like 22 points as maybe Man City if they win all their games. Man City in the FA Cup still? They are, right? Man City FA Cup, yeah. I don't actually FA Cup is scheduled like Man City versus Newcastle the FA Cup, I forgot. Okay. I'm always easy drop by Newcastle, nothing. I'm gonna just quickly kisu I'm gonna ask you for some predictions. So you have Everton Liverpool. This is on Sunday. Everton Liverpool 1-2. Acha. Liverpool ke Salah Mane. Salah will score. Acha. Salah and Naby Keita. Acha, Naby Keita playing though. Aston Villa Chelsea to by the way, we should mention Chelsea Hakim Ziyech, Timo Werner like কই থেকে Chelsea looking like Chelsea যেটা also Chelsea এক বছর কোনো প্লেয়ার কিনে না। বাবা ব্যাপার হচ্ছে টিমো ওয়ার্নার বলছে ও মনে হয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলবে না লাইপজিগের হয়ে আগস্টে। না that's pathetic, but whatever. That's pathetic, that's fucked up. Shame on him. কাহিনী হচ্ছে Kai Havertz, I'm not so sure. Still going on that transfer, so we don't really know what's going to happen. I think Chelsea, other একটা feel good factor আছে. I think they might carry this through, like through the end of the season. Chelsea Pulisic is back. Pulisic যেসব game খেলছে, he was really good. I don't know. This all like so basically start of the season is very difficult to tell কি হবে. We think of Watford, Leicester. I fully expect Leicester to like thrash Watford. So we'll move to Spain. Spain actually to almost Spain. I think ওরা scheduling টা এমন ভাবে করছে যে ওদের everyday খেলা আছে or something. এটা স্পেনের জন্য একটা পাইপ ড্রিমের মতো, লাইক প্রত্যেকদিন একটা করে খেলা থাকবে এবং করোনা ভাইরাস মেক ইট 30 দিন বলে 30 দিনই ফুটবল খেলা থাকবে, which is something crazy. So I like স্পেন এই জিনিসগুলো খুব পছন্দ করে। স্পেন ওদের লিগ নরমাল টাইমে করে 4 দিন করে। সো প্রত্যেকদিন এবং স্পেনে রাত 10টার সময় খেলা ফলাইলো, আই গেস স্প্যানিশ ডোন্ট মাইন্ড। ওর রাত 9:30টার সময় খেলা শুরু হয়, তারপর রাত 11:30 12টার সময় বাসায় যায়। আই ডোন্ট নো, ওদের এই কালচারটা আছে। সো I think they don't care, like, even working days or রাত 10টায় খেলা। I'm just gonna go one by one. So Real Madrid এর মধ্যে they had দুইটা game, so it was Eibar and Valencia. দুইটাই হইছে Real Madrid-এর training ground, I guess. হ্যাঁ, এটা খুব ইন্টারেস্টিং, ওদের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে ছিল। From 80,000 to 10,000 capacity stadium. Well, it doesn't matter. By the way, no, obviously but you can see, okay, acha television it makes a difference. Yeah. Bernabeu আর ওই ট্রেনিং গ্রাউন্ড আকাশ পাতাল ডিফারেন্স। বাট স্পেনের কাভারেজে তুমি দেখছ কিনা জানি না, অনেক ফেক ক্রাউডের মতো। হ্যাঁ, হলোগ্রাম দিছে, হলোগ্রাম ক্রাউডের মতো দেখাইছে ওরা। লাইক যখন কর্নারে যখন আবার অন্য ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল দিয়ে দেখাইছে, তখন দেখা গেছে এমটি স্টেডিয়াম। আর কি ফানি ছিল জিনিসটা। এটা ইতালিতেও করছে হলোগ্রামের এই জিনিসটা। বাই দ্য ওয়ে, আমার কথা হচ্ছে হলোগ্রাম যখন দিবে তখন দিলে খুব ইদার ভালোভাবে দিবে, মানে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে সিজিআই কিন্তু তুমি যখন হলোগ্রাম দিবা, লাইক ইদার ভালোভাবে দিবা নইলে দিও না, জাস্ট লিভ ইট এমটি। ওরা যেটা করছে ওয়াজ রিয়েলি ব্যাড আর কি।
আচ্ছা রিয়াল মাদ্রিদ এইবারের সাথে it was 3-1, right? 3-1 ফার্স্ট হাফে 3টা গোল দিছে I have আর ওইদিকে তোমার ভ্যালেন্সিয়ার এগেইনস্ট it was Marcelo, I think. yeah I know ডিফেন্ডার দুটো গোল দিছিল আর তোমার ভ্যালেন্সিয়া এগেইনস্ট তোমার আমাদের ফেভারিট it was the কারিম বেনজেমা শো বেনজেমার সেকেন্ড গোলটা দেখছো তুমি হ্যাঁ but আর আসেনসিও এক বছর পর টাইমে Asensio আর কি yeah I think coronavirus is in a way helpful এসব প্লেয়ার ব্যাক করছে most of the players Hazard is back as well মানে রিয়াল মাদ্রিদের জন্য big favor হইছে বলতে we have to admit যে ওদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে they have Hazard back ওদের আসেনসিও বার্সেলোনার জন্য big favor হইছে in a way yeah Messi looks very fresh well we'll go to Barcelona we'll talk about Barca but Real Asensio back করছে this is good for Real Madrid I don't think Champions League is still not enough, but Ligue, I mean, they're gonna go push Barcelona. এবং they looked comfortable দুটা গেমে, so I guess ভাইরাসটা big team এর জন্য big team বা যারা five substitute এই রুলটা নিয়ে আমাদের কথা বলা উচিত. It really helped like big teams, you know. Yeah. No, yeah, I would say like let's just move to Barcelona. Barcelona actually, they have played one more game than. They played 3 games. Together. They played 3 games. It's scheduling is very weird. It's almost like আমি আজকে দেখলাম হঠাৎ করে বার্সেলোনা খেলা আজকে দেখলাম হঠাৎ করে এটা হইছে ইয়ার খেলা so first game I remember asking people like was Barcelona really good naki Mallorca really bad and everyone was like no Messi was really good I think Messi is good but Mallorca is bad too এটা স্বীকার করার কিছু নাই they're not really a great team অন্যদিকে it was so Mallorca can say it was 4-0 অন্যদিকে it was 2-0 versus Leganes আর আজকে it was a 0-0 draw versus Sevilla Lionel Messi arguably I mean I didn't watch the game but or like rating wise like he had one of the worst games or career because he got dispossessed so many times and কি বলবো it was one of his bad performance took this year game খেলা well, it's still I saw him losing balls pretty much today. I would still say like if you are like away at Sevilla normally with a full stadium away at Sevilla a draw is a very good result actually even these circumstances I'm going to agree draw is not a bad result it's probably one of their hardest games it's one of their hardest game it's not one of the easiest game ঠিক আছে so and they still have a lead এবং রিয়াল মাদ্রিদেরও কঠিন খেলা বাকি আছে I'm pretty sure I think the only difference is because Spain is head to head and Barcelona lead Real Madrid by 3 points so Real Madrid their game in hand জিতলে Real Madrid actually go above yeah so basically it's out of Barcelona hand Barcelona the next 8টা গেম বাকি আছে next 8টা গেম জিতলো Real Madrid যদি ওদের 9টা জিতে Real Madrid are champions yeah I'm just going to quickly look at Barcelona fixtures I see Atletico Madrid sticking out Atletico I think a lot will depend Atletico তোমার Champions League এর রেসের অবস্থা কি if Atletico is sure they are a top 4 finish করবে I think they might go easy because Atletico might have a very big say Champions League especially the single leg কাহিনী হয় এই single leg আমরা Champions League না বলবো but Atletico is one of those team আমার কাছে মনে হয় single leg Atletico helps them a lot I think the team most hurt by single leg I think it would probably be Bayern Munich at this point because a single leg Atletico against Bayern neutral ground Bayern রে ধরা করে দেওয়ার মতো and anybody single leg against Atletico is a risky game I mean single leg against Real Madrid is also Champions League নিয়ে পরে বলবো how about বলা উচিত তারপর আমি বলে ফেলি Barcelona how do you think it affect Barcelona I think Barcelona obviously Napoli's সাথে they have to go through it's only 1-1 so আমি assume করছি যদি Barcelona জিতে ওটা then what do you think I think if Barcelona জিতে I would say like Barcelona is very tough like I think like the draw উপরে তো obviously অনেক কিছু ডিপেন্ড করবে but তোমার ম্যান সিটি বার্সেলোনা Atletico আর Bayern এর মধ্যে I would still say Bayern or Atletico is probably Juve ইও করে নাই okay Juve তো 1-0 down Lyon against PSG আছে you can't count out PSG Leipzig আছে Atalanta count out those teams Leipzig আছে তোমার Leipzig or Atalanta, I count out those two. Well, what if they face each other? You draw it, you know, you never know. So it could be Barcelona Atletico. I think Barcelona and Atletico would be the bad draw in my opinion. Champions Even Bayern Munich might actually be a very bad draw because Bayern at Alphonso Davies are the Gnabry pace. Oh my god.
Barcelona's জন্য that is scary. Anyways, let's just go to Atletico, Spain. ওদের দুইটা গেম ছিল, ফার্স্ট গেমে ওরা বিলবাওর সাথে ড্র করছে 1-1 Second game 5-0 জিতছে। এবং সেকেন্ড গেমে 5-0 জিতছে, where Joao Felix scored 2 goals by the way. Second I game. think Felix, well, that's another one. Felix যদি তোমার অ্যাথলেটিকোর তো এই সিজনে প্রবলেম হচ্ছিল ওদের ফরওয়ার্ড লাইন ওরকম ভাবে ক্লিক করে, even though they have so many good Forward. forwards. They have 4 good forward. Diego Costa, Alvaro Morata, তারপরে Vitolo, Felix. চারজন। এরপর ওদের they have a troubling time to score. I think Morata is the only one who scored somewhat. Diego Costa আমার পুরো ওই জাস্ট বিলবাওর সাথে গোল দিছে, বাট এর আগে প্রবলি 2 গোলস না সিজনে বা 5 গোলস না। সো যদি ফিলিক্স ক্যান ক্লিক, আই থিঙ্ক অ্যাথলেটিকোর জন্য মানে they can clinch the 4th spot, top 4 স্পেনে। আর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লাইক দে আর ভেরি রিস্কি, কারণ হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অলরেডি অ্যাথলেটিকো লিভারপুলে বিট দিছে। সো it's all about like how they're performing, like that the attack এখন। এবং আমার মনে হয় ব্রেকে অ্যাথলেটিকোর মতো টিমের জন্য probably was helpful. Yeah. Okay, we'll move to let's do Germany, of course, because Germany was the first to come back. Obviously the first game back was Ruhr derby. Dortmund versus Schalke. Dortmund 3-0. That was like a month ago, huh? It seems like, yeah. Dortmund 3-0. Erpore 4-0. It was 4, yeah. Haaland was the first one to score. Yeah. It was like league almost seems done and dusted. Bayern Munich looks scary for me, which Bayern is why already won the league, by the way. Which is why I would think like Bayern Champions League was at one point I would have said my ultimate favorite. But look at the schedule. Schedule so the schedule to Bayern or PSG and Lyon as well to certain disadvantage. Extent. Huge disadvantage. PSG Lyon আরো বেশি disadvantaged আমি বলবো। So how do you think this plays out? I think it's very bad কারণ হচ্ছে July, I think a week, June 27th পর Bundesliga gone, done. Champions League is not coming back until August 5th. Only game in between হচ্ছে Copa DFB Cup final, Leverkusen versus Bayern, July 4th. I think it's a very bad schedule for Bundesliga. তো Bundesliga ভালো শাস্তে যে ধরাটা খাওয়া হয়েছে উল্টা। How ভালো শাস্তে যা Bundesliga doesn't care if Champions League মানে Champions League participating team কিভাবে হলো, ওদের তো লিগটা শেষ করতে হবে because they have to focus on the next league. Like they have to focus on next year. যেমন I guess Bundesliga is very মানে pretty actually, you know, I'm at an interesting point of view আছে, like যদি Bayern, what happened if Bundesliga cannot schedule their league next season when Champions League is on, right? No, I don't think so. I think Bayern যেটা করবে, Bayern will gather friendlies. এটাই Bayern probably Qatar, Bayern probably না, এখন সব গরম, probably Spain লিসবনে যে প্র্যাকটিস করুক। এটাই I'm pretty sure Bayern Spain বা সাউদার্ন স্পেনে গিয়ে কোথাও ক্যাম্প করে প্র্যাকটিস করবে। লিসবন অগাস্টে গরম হবে না কেমন, তুমি চিন্তা করতে পারো, লাইক ক্রেজি হওয়ার কথা। স্পেনে কিন্তু এই জন্য সব খেলা রাত তোমার 8টার পর, মানে সন্ধ্যা 8টার পর, তো রাত্রে বেলা হয়, সো দ্যাটস নট আ ব্যাড। তুমি চিন্তা করো তোমার স্পেনের এই গরমের মধ্যে যদি ফুটবলারদের খেলতে বলতো, লাইক ইটস লাইক মারা যেত সবগুলি। আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, হোয়াট হ্যাপেন্ড টু টিম লাইক venues that were supposed to host Champions League this year? লস আর কি তোমার তো ফাইনাল তো ছিল। আমার মনে হয় এটা অ্যাকচুয়ালি পুয়ার ডিসিশন ফ্রম UEFA, কারণ হচ্ছে UEFA ক্যান মুভ 1 year মানে প্রত্যেকটা 1 year করে রেট্রোঅ্যাক্টিভ মানে করতে পারে, পিছাইতে পারে। লাইক এই বছর ফাইনাল যেখানে হবে ওইটাই করবে। আমরা কারণ হচ্ছে you think about it, like Istanbul spend a lot of money to renovate that stadium, right? They can sue UEFA for that. অথবা they probably will. হ্যাঁ, এবং আমার কাছে এটা মনে হয় এটা যেটা হবে, they will get a Champions League final eventually, either next year অথবা like 2022 পরে আর কি, যখন ফার্স্ট আবার হোস্ট ডিসাইডেড হবে আর কি। Wait, I forgot তোমার ইউরোপা লিগ ডিফারেন্ট একটা সিটিতে হোস্ট হবে। আচ্ছা, I will look it up. ইউরোপা লিগ আমার মনে হয় জার্মানিতে হবে, as far as I remember. Yes, probably. I think you're right. I think একটা সিটিতে এরকম করে। আচ্ছা, I'm just quickly তোমার Bundesliga table, I'll go through this. The only interesting race তোমার last 2 game is like Mönchengladbach or Leverkusen. I think Leipzig race আছে Champions League. Leipzig actually 4 points ahead of Gladbach. So Leipzig
কারণ Well, লাইপজিগের নেক্সট গেম fixture. হচ্ছে ডর্টমুন্ডের সাথে, সো Dortmund don't nothing have to anything play. to play for. I think Leverkusen will qualify for Champions League. It's disappointing কারণ Leipzig at a point very মানে they were contending for the title. এখন তারা like almost And dropping out, Leipzig last game actually Augsburg সাথে. Augsburg is nothing to play safe, for. nothing to play for either. By the way, Werder Bremen might get relegated. Former or the Bundesliga জিতছিল with a 20th 2004, right? Yeah, I remember. Anyways, Italy we'll just cover Italy to শুধু Coppa Italia. Copa Serie A, Italia হয়ও না actually. Serie A hasn't started yet. So Coppa Italia was what? Napoli. Second legs of semi-final and then the final. So Napoli, Inter Milan. আর অন্যদিকে 1-1 ছিল আর অন্যদিকে ছিল Juventus AC Milan. Juventus AC Milan. Finally was Juventus Napoli, and Napoli তোমার final like penalties জিতছে যেখানে তোমার Ronaldo didn't get a chance to even take a penalty. Ronaldo fifth penalty নেওয়ার কথা ছিল, but Dybala missed and Danilo missed, I think. Danilo or Dybala missed, right? Yeah, so Ronaldo পর্যন্ত যায় না, which I still don't understand, man. Listen, like this is wrong. Like if একটা টিমের best penalty taker should always take either first, second, at the very latest third. Third এর পরে is like insane. আমি থার্ডও যাব না, I wouldn't. Like আমি বলবো যে first অথবা second. It should be first না হলো at the latest second. If you look at Shearer, Lampard, Gerrard, Beckham, everybody ওদের টিমের যেই বেস্ট পেনাল্টি টেকার অলওয়েজ পেনাল্টি শুট আউট সবার প্রথমের দিকে নিছে. What are you doing? What about Milner? Milner is probably, yeah, right. Listen, আমি এখন I don't have any stat book আমার সামনে যে স্ট্যাট বুক দেখে আমি তোমাকে এক্সপ্লেন করবো, বাট আই উড গ্যারান্টি যে যত পেনাল্টি শুট আউট দেখবা, যত টিমের বেস্ট পেনাল্টি শুটার ফার্স্ট বা সেকেন্ড বা থার্ড এর মধ্যে নিচে উইথ অ্যারাউন্ড 98% of the time. And Ronaldo, this is not the first time Ronaldo জন্য হয়েছে. Ronaldo কিন্তু পর্তুগালের হয়েও there was another time যে সেমিতে হারছে স্পেনের সাথে, এরকম এই এটা একটা পাকনামি বলবো আমি. এটা লিটারালি একটা পাকনামি, এবং I don't know why he does it. Like you don't need any more glory, man. তোমার you're fucking Cristiano Ronaldo, তোমার তুমি যে ফিফথ পেনাল্টি গোল দিয়ে সেলিব্রেট করবা তোমার কারণে, that is like হ্যাঁ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতছে এমনে, এইটার কারণে এখন he wants to do it every single time. What the fuck? And Sarri একটা তুই ইউভেন্টাসের ম্যানেজার, why the fuck doesn't he say anything? ওর কি কোনো রোনালদো ইনফ্লুয়েন্স টিমে অনেক হিউজ, এটা বাট সারিকে তুলতে লাভ নেই এই ক্ষেত্রে. আমি সারির ছাড়াও বলবো অ্যানচেলোটিও সেম কাজ করছে রোনালদোর সাথে, বা স্পেনের পর্তুগালের ম্যানেজার বেন্টো সেম কাজ করছে. সো আই গেস রোনালদো গেট হোয়াট হি ওয়ান্টস আর কি পেনাল্টিতে, বাট আই থিংক ইটস স্টিল রং obviously. I think Sarri was scared because Sarri already had a bust up with Kepa last year. Sarri is scared in a tiebreaker. Like Napoli regular penalty taker Martins, Insigne, Martins, Milik, Arka Ruiz, Milik. এবং Martin, I know Martins was the second. Milik মনে হয় উইনিং পেনাল্টিটা নিছে 4 নাম্বার. Anyways, I mean the point is your best penalty shooter should not be taking তোমার fifth penalty. That is just absolutely 100% positively wrong. It should never happen. Actually, Napoliতে তোমার Maximovic আর Politano penalty নিছে. So maybe overall they were probably saving some more. And Martins উঠে গেছিল. So Martins wasn't on the substitute হয়ে গেছিল. So Milik, I believe Milik was the one who comes for Martins. Milik was the one who's taking fourth penalty, which I still think was he should take top 2 penalty, but no, I remember like 1998 England Argentina penalty shootout. Shearer, Owen, একদম শুরুর দিকে, like প্রথমে I think Shearer took the first one, Michael Owen took the third one. মাঝখানে David like and fifth choice ছিল David Batty, and he's the one who missed, by the way. But like you have, like the thing is তোমার best penalty taker first এর নেওয়ার reason হচ্ছিল this is an accumulative স্কোর, এমন না যে ফিফথ পেনাল্টি ইজ ওয়ার্থ মোর. তোমার ফার্স্ট পেনাল্টির ভ্যালু যা, তোমার সেকেন্ড পেনাল্টির ভ্যালু তা, তোমার ফিফথ পেনাল্টির ভ্যালু. টাইব্রেকার ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ফল বিহাইন্ড, দ্যাটস জাস্ট এক্স্যাক্টলি, ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ফল বিহাইন্ড আ টাইব্রেকার. ইটস নট ইওর কি বলবো, লাইক অলসো লাইক টাইব্রেকারের রুল নিয়ে আমরা আগেও বলছি, আই এম নট আ বিগ ফ্যান অফ ব্যাড রুল, বাট আমার কাছে টেনিসের রুলটাই বেটার মনে হয়. আই এগ্রি. খেলা নিয়ে বলতে চাইছিলাম, আমি খেলা নিয়ে বলতে চাইছিলাম, and final, if anybody watched it,
এবং ইউভেন্টাসের খেলা যদি কেউ দেখে থাকো লাইক মানে ইটস আই ডোন্ট নো 3 মাস আগে প্রবাবলি ইউভেন্টাস লুকস মোর শার্পার দেন হোয়াট দে আর নাও আই থিংক দিস ইজ ব্যাড দিস ইজ ভেরি ব্যাড স্টার্ট দুইটা গেম খেললো very little chances created no goals scored এবং trust me Buffon was very good in that game Buffon এবং Bar saved Napoli should have won this game 2-0 or 3-0 আমার মতে like Juventus had the position but they have nothing to show for আমার কাছে মনে হয় Sarri is not working for you it's just not working এটা তো সিজনের শুরুতে আমরা বলছি only good thing for Sarri is Lazio were in a very good form season শেষ হওয়ার আগে if that this break ruins that form এইটাই একমাত্র that's the only hope for them কারণ যদি Lazio ওই ফর্মে ব্যাক করে I don't think Juventus is going to win the league I just don't see Juventus win the league Inter Milan you cannot count out Inter Milan either because Inter Milan Conte is a very league specialist Interer একটা প্রবলেম ছিল Inter লাস্টের দিকে অনেক পয়েন্ট ড্রপ করতেছিল Lazioর ব্যাপারে বলবো Lazio the way they were like I think সেপ্টেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে Lazio কোনো ম্যাচ হার মানে even draw করে নাই এরকমও ছিল ইতালিয়ান লিগে আর কি they were like one game they drew out of 16 or 17 game কারণ Lazio কিন্তু একটা পর্যায়ে তোমার 12 পয়েন্ট পিছিয়ে ছিল ইউভেন্টাস থেকে 12 বা 13 পয়েন্ট পিছনে ছিল এবং Lazio has the number on Juventus that's another scary thing about Juventus Lazio কিন্তু Juventus like almost beat them every time almost they play it's I think Juventus এর খেলাটা মনে হয় ইয়েতে Allianz right so এটা একমাত্র সুবিধা but even then like without crowd if Lazio comes with that form I think Juventus should be scared yeah no it's very interesting actually tomar well I have to look at the run in as well tomar Serie A I wouldn't count out Inter only because Inter যদি ওদের game in hand জিতে they'll only be 6 points behind Juventus and I think 6 points is recoverable how still 12 game back only 26 game that's a lot of game left then but like more than 1/3 of the season is left আমার কাছে পুরো ডিসাইডিং ফ্যাক্টরটাই মনে হচ্ছে what type হ্যাঁ আমার কাছে পুরো ডিসাইডিং ফ্যাক্টর মনে হচ্ছে what type of Lazio going to show up after the coronavirus কারণ ওই Lazio যদি show up করে I don't think Juventus can stop them it'll be interesting anyways we'll end this here we spoke a lot also a lot of different আরো কিছু লিগ হইছে যেমন রাশিয়া টার্কি এসব জায়গায় লিগ শুরু হইছে রাশিয়াতে আজকে একটা টিম 10-1 হারছে বিকজ ওদের ফার্স্ট টিম কোয়ারেন্টাইনে বিকজ করোনা ভাইরাস এই জন্য তারপর ওদেরকে জোর করে ফুটবল খেলাইছে এই জন্য ওদের ইউথ টিম নাম only in Russia পুতিনের লাইক অফ but Russia I would say like রাশিয়া বলে এমন লেভেলে টেস্টিং করছে it's crazy I have a friend there যে বলতেছে যে ওর বলে 2 সপ্তাহে 5 বার টেস্ট করছে এসে এবং মানুষ বাসায় এসে ওর স্যাম্পল নিয়ে যায় I think Russia is second only to US in testing Russia surprised actually Russia is testing efficient hobe I'm not surprised I don't know enough about Russian health system MLS will be back in July 8th I think oh by the way which is a cup competition আমাদেরকে এই সিজনে টাকা মানে you had the option like you can refund full refund or next year এর জন্য অ্যাপ্লাই করা ক্রেডিটেড তো নেক্সট আমি ওইটাই নিছি যে নেক্সট ইয়ারে অ্যাপ্লাই করবে এবং MLS এর ব্যাপারে আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে MLS প্রবাবলি রেগুলার সিজন আর কিছু নাই ওরা একটা কম্পিটিশন করবে ওই কম্পিটিশনটাই এন্ড রাইট আই এম নট শিওর আগস্ট থেকে ওরা কি করবে ওরা একটা কম্পিটিশন করতেছে কম্পিটিশনটার নাম হচ্ছে MLS is back টুর্নামেন্ট খুবই ইয়ে নেম আর কি খুবই কর্নি নেম ক্রিয়েটিভ একটা নেম মানে অনেক চিন্তা ভাবনা করে নামটা বের করছে নিশ্চয়ই মাথার মটটা very original name I think interesting হবে it's actually an original name it's a very obvious name আর কি I think আমার মতে I'm more American sports এর দিকে I'm more interested যে baseball এ কি হবে because baseball has a huge possibility of like this season getting cancelled because I think player pay dispute pay dispute is huge আজকে একটা পোল দেখতেছিলাম নিউ ইয়র্কে ABC তে what season you are excited for like NFL ওরা ধরে নাই কারণ NFL তো NFL is not interrupted yet by coronavirus what season you're missing most আর কি or you are waiting to see what season you would like to be back you'd like to see back so MLB I'm guessing number 1 ছিল না NBA actually still number 1 ছিল হ্যাঁ এবং NHL second vote পাইছে মানে এটা নিউ ইয়র্কে obviously so I don't know maybe people give up on New York Yankees is still number 1 people give up on Knicks মাঝখান দিয়ে তুমি আচ্ছা আমরা ফুটবল পডকাস্ট শেষ আমরা অন্য স্পোর্টস নিয়ে বলতেছি সো ডোলান নিক্সের মরে নাই করোনা ভাইরাস ছিল মানুষজন বলতেছে ওয়ান শাইনিং
one like positive from coronavirus. হালা মরবেও না Knicks fan বলতেছে coronavirus will die. He wouldn't. or no, I'm more NBA into will the be back, by the way. July 31st, I think. This MLS এর টুর্নামেন্ট এবং NBA টুর্নামেন্ট দুটোই কিন্তু অরল্যান্ডোতে। Orlando. Yeah, আমার ফ্লোরিডাতে কেস বাড়তেছে Orlando. I don't know, man. I think it's an ill-advised at this point. আমার মনে এর থেকে কি বলে তোমার রেড বুল এরিয়াতে করা most probably is a better option because নিউ জার্সিরও কেস অনেক কমে গেছে। আমার এখন তো ডাউনে আছে। তোমার অ্যারিজোনাতে তোমার অনেকের ছিল, তোমার অনেক বেসবল টিমের প্র্যাকটিস সামার ক্যাম্প ছিল। অ্যারিজোনাতে দিস ইজ ভেরি ব্যাড। আমি একটা এক্সাম্পল দিতাম যে মেবি টেম্পারেচার উইল সেভ দেম, বাট অ্যারিজোনার মতো 115 ফারেনহাইট 45 ডিগ্রি বাংলাদেশের মানুষের জন্য 45 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে যদি এইভাবে করোনা ভাইরাস ছড়ায়, আই ডোন্ট থিংক টেম্পারেচার ইজ আ ফ্যাক্টর এট অল। সো আমার মনে হয় টেম্পারেচার ইজ নট আ বিগ ফ্যাক্টর, ইটস লাইক 4th or 5th ভেরিয়েবল যখন ইনফেকশন ছড়ায় আর কি। It's probably the 5th or 6th important variable. এর উপরে 5টা ভেরিয়েবল আছে যেটা more important. Anyways, let's end this. We'll talk again next week. Full Premier League weekend discussion plus Serie A is back. A championship is back soon as well. Our best league in the world. We might actually talk about like. Wait a minute. League 1 and League 2 is cancelled, right? League 1 and League 2 is cancelled. So how would relegation promotion work? Relegation normally the biggest sad story হচ্ছিল Tranmere Rovers, I think, or relegated হয়েছে 0 points per game করছে, or relegated হয়েছে 0.04 point. It was very, very, very close. It's like a dark word, Luis. Think about it. এই বছর যেটা হইল আর কি। হ্যাঁ, আমি League 1 was very pathetic. তোমার ফ্রান্সের ব্যাপারে বলতে পারি, ফ্রান্সে যে জিনিসটা করতেছে, they're talking to France, they might bring the league back. তুমি এটা জানো? They should bring the league back. I mean, stupid কারণ ওদের PSG কে ট্রফি দিয়ে আবার ফেরত নিয়ে আসছে না। Think about it. ওদের ওখানে হর্স রেসিং হইছে, বাট ফুটবল লাইসেন্স পায় নাই। এটা অ্যাকচুয়ালি ফ্রান্সের প্রাইম মিনিস্টার তখন একটা লাইক ইমোশনাল ডিসিশন নিছে আর কি। এটাই খুব ইমোশনাল ডিসিশন। বাট আই থিংক ফ্রান্সের সেকেন্ড ডিভিশনে যে জিনিসটা হইছে সেটা হচ্ছে nobody get relegated but 2 more team got promoted. আচ্ছা, আমি তোমার লিগ 1 এরটা ইজ লাইক ক্রেজি shit, ঠিক আছে? লিগ 1 এ তোমার যেটা হইছে আমি তোমার বলি, লিগ 1 এ তোমার উইকম ওয়ান্ডারার্স ছিল তোমার 8th পজিশনে, ঠিক আছে? তো নর্মাল বেসিসে উইকম ওয়ান্ডারার্স 8th পজিশনে ছিল, বাট ওদের একটা গেম ইন হ্যান্ড ছিল। ওই পয়েন্টস পার বেসিসের কারণে উইকম ওয়ান্ডারার্স 8 থেকে 3rd এ উঠছে। সো বেসিক্যালি প্রবলেম ছিল তোমার 3rd পজিশন আর 8th পজিশনে পয়েন্ট ডিফারেন্স ছিল 1 পয়েন্ট, 1 পয়েন্ট গ্যাপ ছিল থার্ড আর 8th এর মধ্যে। সো উইকম 8 থেকে 3rd এ গেছে, আর পিটারবরা ইউনাইটেড যারা অ্যাকচুয়ালি 6th এ ছিল ওরা 6 থেকে 7th এ নেমে গেছে। সো পিটারবরা প্লে অফ থেকে বাদ। So playoff is going on. Playoff হচ্ছে, হ্যাঁ। সো প্লেঅফে উইকম ওয়ান্ডারার্স ভার্সেস ফ্লিটউড টাউন, আর অন্যদিকে অক্সফোর্ড ইউনাইটেড ভার্সেস পোর্টসমাউথ। আমার কাছে প্যাথেটিক বিষয় হচ্ছে সান্ডারল্যান্ড আউট। সান্ডারল্যান্ড ফিনিশড 8th। সান্ডারল্যান্ডের জন্য প্যারাশুট পেমেন্ট ইজ ডান। I have no idea what the future is. আমার কাছে জিনিসটা মনে হয় এই বছর given the situation nobody should be relegated and 2 team যারা প্রমোটেড হওয়ার কথা ওরা প্রমোটেড হওয়া উচিত। So League 1 এ অলরেডি একটা টিম কম ছিল because Barry FC was dissolved. So League 1 এ still ওরা তোমার সো আমি ফ্রান্সের সেকেন্ড ডিভিশনে মনে হয় কাজটা করছে, which I think I support. যদি ওরা নেক্সট বছর একটা লঙ্গার লিগ করতে চায়, I think it's fine. কারণ nobody deserve to be relegated based on a incomplete season. Eta I never support. Oh, what do you mean? League 2 was more easier because League 2 there was bigger gaps. Like 2nd or 3rd এর মধ্যে there was a significant gap, and then 6th or 7th এর মধ্যে there was a big enough gap. Portsmouth কোথায়? Portsmouth 5th. Portsmouth playoff এ আছে। League 1 এ, right? হ্যাঁ, League 1 এ, হ্যাঁ। Portsmouth actually এর আগের সিজনে League 2 থেকে উঠছে, মানে এই সিজন না, তার আগের সিজনে League 2 থেকে League 1 এ উঠছে। So it's their second year. হ্যাঁ, ওদের League 1 এর সেকেন্ড সিজন। সান্ডারল্যান্ডও League 1 এর সেকেন্ড সিজন ছিল। So Sunderland confirmed third. But good news হচ্ছে Coventry United, man. Coventry City. তোমার সেকেন্ড League 1 থেকে চ্যাম্পিয়নশিপে প্রমোশন পেয়েছে। That is huge, man. Coventry is it's Englander, one of their historic clubs, and they have struggled a lot. This is their comeback, which is really nice. I see. Anyways, we'll talk more football next week. All right, take care. Bye, guys.